como se referem a mim. Vejo o tempo em que estamos vivendo, homens destruindo a si mesmo. Pela visão da palavra vejo cinzas em todo lugar. Ele nunca nos deixará antes da primeira bomba cair. Partiremos para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. I look over the land and see, pondering the prophecies of things that are to be and how they pertain to me. I see the thunders of time wherein man's destroying himself again, but by the vision of the word I see ashes on every turn. He'll never forsake his own before the firstborn fall. We'll be gone to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you could blink your eyes. We're changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Nosso piloto é o rei Teofania, Jesus. Nas asas de águias nos guia, o sinal está manifestado. Agora podemos partir, mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará deste mundo. Para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, Como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. we are waiting at the gate. Our flight is about to leave. We've passed through all the checkpoints, through all security. And our pilot is King Theophany Jesus. On the wings of an eagle leads us. The token is on display. We can now be on our way. And just before the fire falls, He'll deliver our souls from this world. The other dimension, traveling fast.
traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you could blink your eyes. We're changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. Viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões.